Hello everyone and welcome to Enjoy English. Today we've got the second part of the lesson for the words that you might misuse. Сегодня у нас второй урок по словам, которые вы часто можете путать. Before we start, I'm Natalie, and if you want to take your English to the next level, don't forget to press the notification bell button. Хотите улучшить свой английский? Не забудьте нажать колокольчик. Lie, lay. Lie. Лечь, принять горизонтальное положение. Lay – положить что-то. Lie means to be in or assume a horizontal position on a supporting surface. Быть или занять горизонтальное положение на какой-то поверхности. Lay means to put down gently or carefully. Аккуратно положить что-то. Our kids like lying in bed till the midday. Наши дети любят лежать в постели до полудня. Lay the pens on the table, please. Положи, пожалуйста, ручки на стол. Quite, quiet. Довольно, тихий. Quite, to a certain or fairly significant extent or degree. Fairly. До определенной или довольно значительной степени или уровня. Довольно. Quiet, used to describe something or someone that makes very little noise. Используем для описания чего-то, что создает мало шума. It was quite quiet at work today. На работе сегодня было довольно тихо. During the exam, the classroom was very quiet. Во время экзамена в классе было очень тихо. Accept, except. Принимать, кроме. Accept, to receive, to give admittance or approval to. Принимать, давать допуск, одобрять. Except with the exclusion of, not including other than. За исключением, не включая, кроме. They accepted the gift with gratitude. Они приняли подарок с благодарностью. The supermarket is open every day except Sundays. Супермаркет открыт каждый день, кроме воскресений. Bud, butt. Бутон, задница. Сами понимаете, это дело лучше не путать. Bud is a small part of a plant that develops into a flower or leaf. Маленькая часть растения, которая становится цветком или листиком. Butt – slang for bottom. Сленговое название пятой точки. It was springtime and the fruit trees were in bud. Была весна, и фруктовые деревья были все в почках. She told him to get off his butt and do something useful. Она сказала ему поднять задницу и сделать что-то полезное. Then. Чем? Тогда, затем. Then, introducing the second element in a comparison. Чем употребляем, чтобы представить второй вариант при сравнении. Then, at that time, after that, next. В то время, после этого, затем. He was much smaller than his brother. Он был намного меньше своего брата. I was living in Cairo then. Я жила в Каире тогда. Salary, wage. Оба слова переводятся как зарплата. Salary is a fixed regular payment typically paid on a monthly basis. Это зарплата, фиксированная сумма, которую сотрудник получает обычно ежемесячно. Wage
is payment usually according to contract or on an hourly, daily, or piecework basis, often used in plural. Wage – это оплата обычно почасовая или ежедневная, или сдельная, часто употребляется также во множественном числе. Кроме того, разница между wage и salary может быть в том, что wage применяется в отношении физического труда, а salary – умственного. She's on quite a good salary in her present job. У нее достаточно хорошая зарплата на настоящем рабочем месте. The wage increases will come into effect in June. Повышение зарплат вступит в силу в июне. Custom, customs. Обычай, таможня. Custom is a traditional way of behaving that is specific to a particular society, place or time. Это традиционное поведение, которое свойственно в определенном обществе, в определенном месте или в определенное время. Customs is a place at the port, airport or frontier where officials check incoming goods, travelers or luggage. Таможня – это место в порту, аэропорту или на границе, где официальные власти проверяют товары, путешественников или багаж. The song was a custom handed down through the generations. Эта песня была обычаем, передаваемым из поколения в поколение. It took us ages to get through customs when we got back from Italy. Прохождение таможни, когда мы возвращались из Италии, заняло у нас кучу времени. Effect, effect. Воздействие, результат. Оказывать воздействие, влиять. Effect is a change which is a result or a consequence of an action or other cause. Effect мы используем, когда говорим о самом изменении, эффекте, вызванном определенным действием. Effect, to have an effect on, make a difference to. Effect означает сделать что-то, что произведет изменение в чем-то или в ком-то. I tried taking pills for the headache, but they didn't have any effect. Я попробовала принять таблетки от головы, но они не произвели никакого эффекта. The new rates will affect all consumers, including businesses. Новые расценки повлияют на всех потребителей, включая предприятия. Now we covered 8 more common English words that students may often misuse. Мы рассмотрели сегодня на уроке еще 8 типичных слов, которые студенты могут часто путать. Remember that practice makes it perfect, so I'm waiting for your examples in the comment section below. Не забывайте, что практика ведет к совершенству, поэтому жду ваши комментарии с примерами. And soon be ready for the third lesson for the words that you might misuse. А скоро я запишу для вас 3-й урок по поводу слов, с которыми у вас возникают трудности.